Ghana Raissa, Rio Estate, Ghana Raissa, Rio Estate, Ghana Raissa, Rio Estate. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Estate. Ibibanza byiza, amazu meza, ni muri Raissa, Rio Estate. Nitwe tuguha ikibanza cyiza, ugatura neza ku giciro gito cyane. Niba ufite umutungo wifuza kugurisha, Ghana Raissa turagufasha. Inzu zigurishwa n'izikodeshwa, n'ibibanza byiza byose turagufasha. Wifuza apartment nziza yo kubamo, Ghana Raissa, Rio Estate. Muraho neza, nk'ibisanzwe ni Raissa Rio Estate tubazaniye amakuru meza cyane. Hano tubafitiye inzu nziza igurishwa nk'uko mwabibonye muri video, iherereye hano Kibagabaga hafi n'Inzu. Reka mbahe detaye z'ibiranga iyi nzu. Iyi nzu ifite ibyumba 7, dushe na toilette 8, piscine, salamanje nziza na rooftop 2. Iyi nzu rero iri kugurishwa $500,000. N'abatindiye kambereke ukuntu ino nzu imeze kandi ntigucike. Guys, nkuko mubibona mpagaze kuri ya nzu, reka mbanze nyibatembere. Uko mubibona mpagaze muri ya parking, urabona ko ari parking nini cyane, kandi tutibagiwe ko twanabateganyirije uno mutaka ku buryo imodoka yawe itahura n'izuba. Reka nkomeze mbereke. Hano muri kwabona jaride, urabona ko ari jaride nziza, kandi koko murabona ko uhagaze hano nibwo ubona ubwiza bw'ino nzu yacu. So ntabatindiye kamve hanze ngende mbereke no imbere ukuntu hameze. Murabona ko hano ari akabariko keza waterekaho udutebe mbere yuko winjira mu nzu, urabona ko ari keza. So nkuko mubibona ifite salo nini, salo nziza isize irangi ry'umweru, parafo muri kubibona, ibitara rwose muri kubona ko ari byiza cyane. Nkuko mubibona ahangaha mpagaze ushobora kuhatereka intebe zawe zifite design iyo ari yo yose. Muri kubona ko ino nzu ari nziza cyane. So ahangaha murabona ko hajya TV stand, urabona ko iyi nzu ibintu byose twarabiguteguriye, ni wowe ubura kuyizamo. So ntabatindiye, hano hari itandukanya salo na salamanje. Ahangaha mpagaze ni muri salamanje, murabona ko ni nini, hajyamo intebe nini, intebe nyinshi n'ameza rwose. Urabona ko iyi ari salamanje nziza cyane, n'itara ryayo waribonye ko bitandukanye n'iriri muri salo. So ntabatindiye kambajyane muri piscine yacu. So muri kubona ko ari nini, mutwihanganire hari ibintu bakiri gukora, ariko urabona ko iyi piscine ari nziza cyane, ifite utubati twiza, aho kwegereza amasahane, aho gutereka frigo na piscine. So iyi nzu urabona ko ari nziza cyane. Ngende mbereke noneho ibyumba biranga iyi nzu na dushe na toilette. Guys, nkuko mubibona mpagaze ku muryango winjira mu byumba. Hano turi kuri floor ya mbere, muze mbereke ibyumba biranga ino nzu. So guys, ibi byumba harimo ibyumba 2 bifite dushe na toilette byabyo. Iki ni icyumba cya mbere, murabona ko ari icyumba cyiza, gifite isuku, gifite garde-robe nziza cyane. Murabona ko iyi garde-robe ibereye kino cyumba. So natinze, muze nkomeze mbereke ikindi cyumba cya kabiri kiri kuri floor, kuri no floor ya mbere. So ifite dushe na toilette ikino cyumba, ariko muratwihanganira irafunze. Kambereke ikindi cyumba cya kabiri. Kiva muri cya cyumba cya mbere, kambereke n'ikindi cyumba cya kabiri biteganye kuri ya floor yo hasi. Ariho. So iki cyumba murabona ko ari cyiza cyane, nacyo ni cyiza, gifite irangi ryiza, parafo nziza n'itara, ndetse kandi nacyo gifite garde-robe. Nkuko mubibona rwose iki cyumba ni cyiza cyane. Kambereke dushe na toilette byacyo, murebe ubwiza gifite. Iki cyumba gifite dushe na toilette byiza cyane. Nkuko mubibona ushobora koga hano, urugi ruraslidinga. Urabona ko iki cyumba ari cyiza. Yabibagire kubereka ino miroir ya kino cyumba uko ari nziza. Karusho ino dushe na toilette byacu
ifite miruwari nziza cyane ushobora gukandaho ikaka nk'uko mubibona, ukongera ugakanda kara zigahinduka. Iyi dushe na toilette ni nziza cyane nk'uko mubibona, igiye ifite udukoresho aho kwanika. Iyi dushe na toilette ni nziza cyane. So guys, n'abatindiye, hano hagati ya bino byumba bibiri harimo indi dushe na toilette ku buryo umushyitsi yagusuye atakirirwa ajya guca mu byumba ngo ajye muri toilette. So iyi ngiyi niyo dushe na toilette nababwiraga, mwatwihanganira nayo irafunze ariko ni nziza, nayo ifite akamibari keza. So ntabatindiye ngiye kubereka ibindi byumba biri muri floor ya kabiri. Nk'uko mubibona izi ni esikariye zizamuka zijyayo. So nk'uko mubibona amaze kuzamuka ya esikariye ajya kuri floor ya kabiri. Hano kuri floor ya kabiri tubafite ibyumba bine na dushe na toilette enye. Kandi duhere ku cyumba cya mbere muri bwiza bwacyo. Iki ngiki ni icyumba cya mbere nk'uko mubibona, ni cyiza cyane, gifite garde-robe nziza imeze nka bya bindi byumba. So ntabatindiye ngiye kubereka dushe na toilette bya kino cyumba. Muri kino cyumba nk'uko nari mbibabwiye, kambereke dushe na toilette byacyo. So murabona ko ari nziza, ni nziza cyane nk'uko mubibona, ifite ibikoresho byose, miruwari, aho gushyira imyenda. Murabona ko iki cyumba ari cyiza cyane. Ntabatindiye ngiye kubereka ikindi cyumba aricyo cya kabiri. Iki nicyo cyumba cya kabiri cyo kuri floor ya kabiri. Nk'uko mubibona ni icyumba kinini kandi ni cyiza, gifite na rooftop yacyo. Aha ngaha urabona ko ni icyumba cyiza cyane ushobora kuza kwicara ukivuyemo. So muri kubona ko na view ya kino cyumba ari cyiza. So ntabatindiye rero ngiye kubereka dushe na toilette bya kino cyumba. So iyi ngiyi niyo dushe na toilette bya kino cyumba. Murabona ko ari nziza cyane, ifite ibikoresho byose, miruwari, ibintu byose birimo. So ngiye kubereka ikindi cyumba cya gatatu kuri no floor ya kabiri. Uko mubibona maze kwinjira muri cya cyumba nababwiraga cya gatatu. Murabona ko ni icyumba kinini cyane, gifite ubwiza nacyo nk'uko mubibona, parafo nziza, itara ryiza, kandi nayo ifite garde-robe nini cyane, ni nziza nk'uko mubibona. So ntabatindiye nayo kambereke dushe na toilette bya kino cyumba. Ngiyi aho iri nayo ni dushe na toilette byiza, birimo ibikoresho byose nk'uko mubibona. Murabona ko inzu yacu ari nziza kandi buri cyumba. So ngiyi nk'uko nari maze kubibabwira, murabona ko ari nziza view nk'uko mubibona. Murabona ko inzu yacu iherereye ahantu heza cyane. So nk'uko mubibona ahangaha ni heza. Ngiye noneho kubereka ikindi cyumba cya nyuma kuri ino floor ya kabiri. Tukiva muri cya cyumba cyacu cya gatatu ngiye kubereka master bedroom ariyo ya nyuma kuri ino floor. Iyi no master bedroom ni nziza, ni nini cyane nk'uko mubibona. Iyi master bedroom ni nini cyane, irisanzuye nk'uko mubibona, ifite na bariko yayo itandukanye na ziriya, ni nini kandi iriherereye. So ngiye kubereka dushe na toilette y'ino master bedroom. Ino master bedroom ugiye muri dushe na toilette waca ahangaha uze mbereke neza. So nk'uko mubibona ni nini, ifite miruwari, murabona ko itandukanye n'ibindi byumba, ifite miruwari nziza, garde-robe nini kandi nziza. Ngiye kubereka na dushe na toilette byayo. So nk'uko mubibona urabona ko ino master bedroom itandukanye n'ibindi byumba naberetse, ifite dushe na toilette nini cyane, miruwari nini. Urabona ko ibintu byose birimo hano ni binini cyane. So kuri uko mubibona dushe ifite ibikoresho byiza kandi ni nini pe. So ngiye kubereka undi muryango winjira hano muri dushe na toilette utiriwe uca mu nzu. Uyu muryango urabona ko ariwo winjiramo utiriwe uca mu cyumba. Umukozi ashobora kuza gukora isuku atiriwe aca mu cyumba cyayo. So murabona ko iyi nzu ari nziza cyane. So nk'uko mubibona izi ni esikariye zijya kuri floor ya gatatu ariyo ya nyuma. Muze njye kubereka uko imeze. Guys, nk'uko mubibona amaze kugera kuri floor ya nyuma ariyo ya gatatu. Ngiye kubereka ubwiza bw'ino floor kubera ko nayo ifite icyumba na dushe na toilette n'igikoni. So kaduhere mu cyumba. Murabona ko ni icyumba cyiza, ni kinini, gifite kandi n'igikoresho nka garde-robe nk'uko mubibona. So ntabatindiye kambanze mbereke ya rooftop nababwiraga iri hejuru. Urabona ko ni nini kandi ni nziza, uri kubona ubwiza bwayo. So ino rooftop ni iri inyuma, ntabwo ariyo iri imbere, ifite n'akamibari na lavabo. Urabona ko ari nziza kandi cyane. So ntabatindiye ngiye kubereka ni na dushe na toilette bya kino cyumba. Tukiva muri kino cyumba dukoresha ino dushe na toilette. Nk'uko mubibona iyi dushe na toilette ni byiza kandi ifite ibikoresho byose,
kandi ni na binini na biri kubibona. So ntatindiye kambereke igikoni cyo muri ino floor ya gatatu. Murabona ko iki gikoni ni kinini, ni cyiza, kirimo ibikoresho, utubati, murabona ko ari twiza dufite n'amabara meza. Aho gushyira cuisine, murabona ko iyi nzu ifite ibikoresho byose, ndetse hari n'aho gushyira frigo nk'uko mubibona aha ngaha wahashyira frigo. So nk'uko mumaze kubibona, iyi niyo floor ya nyuma. Ngiye kubereka rooftop noneho y'imbere. Murabona ko ino ari rooftop nini kandi cyane, irisanzuye, iri ahantu heza. Murabona ko ino nzu yacu nta kintu ibuze. So nk'uko mubibona view hano rwose urabona ko ari ahantu heza, ni heza pe nk'uko namwe mubyibonera. So rooftop yacu muri kubibona ko igice kimwe gisakaye, ahandi naho hari isanzu yameze neza. Nizere ko ino nzu rwose wabonye ko ifite ibintu byose ushaka, iyi nzu ntigucike. So guys, ndashaka kugushimira wowe wicaye ukareba Raissa Real Estate. Ndashaka kugushimira ko wafashe umwanya wawe. So ngiye kukwibutsa zimwe muri details ziranga ino nzu yacu. Iyi nzu iherereye hano Kibagabaga hafi n'urwibutso kuri kaburimbo. So ino nzu iri kugurishwa $500,000 zonyine. Iyi nzu ifite ibyumba 7, dushe na toilette 8, piscine 2 na rooftop 2. So ino nzu mwabibonye nk'uko ari nziza rwose, mwabibonye sinabibutsa. So niba wabasha kuyigura wahageze, hano hariho nimero zacu watuvugisha, kandi niba utabasha kuyigura ushobora kuyisharinga mugenzi wawe. So wakoze cyane kureba Raissa Real Estate. So ndashaka kwibutsa gukora subscribe, like, share and comment ku buryo nidusohora n'indi nzu nshyashya uzaba uwa mbere mu kuyibona. Ciao.